یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا Jazakallah. It is my proud privilege today to be facilitating this auspicious gathering that marks the closing of the week-long international training workshop on natural language processing organized by the Center for Languages and Translation Studies in collaboration with Kohsar University, Murray. میں اپنی اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. I warmly welcome our esteemed chief guest, the Honorable Chairman, Higher Education Commission, Professor Dr. Mukhtar Ahmed, the worthy Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Ziaul Qayyum. I welcome our honorable guest, the Vice Chancellor of Kohsar University, Murray, Professor Dr. Sayyid Habib Ali Bukhari, and Professor Dr. Shahid Siddiqui. I also welcome the trainers of the international workshop who have exhibited great commitment, expertise in their field, and utmost professionalism. Dr. Bal Krishna Bal and Mr. Rupak Raj Gimeri from Kathmandu University, Nepal, Professor Dr. Balaram Prasain from Tribhuvan University, Kirtipur, Nepal,
Professor Dr. Sean Pugh from Michigan State University, United States of America, and Dr. Vikas Haider Bangyal from Kohsar University, Murray. I would also like to welcome the faculty members of Allama Iqbal Open University and the participants coming from universities across Pakistan, not only for taking time out to attend this week-long international training workshop at AIOU Islamabad, but also for showing professionalism and great team spirit during the entire time. Ladies and gentlemen, the Center for Languages and Translation Studies, also known as CELS, was conceived of by the leadership of AIOU as an exalted vision that aims at social reconstruction, so that in the backdrop of the heightened polarity and conflict, higher levels of tolerance and peace can be achieved by creating a paradigm for social cohesion that binds all sorts of divisions in a society, which may be of thoughts, ideas, practices, or even of disciplines. The vision of the Center for Translation, too, aims at bridging the knowledge divide while following an interdisciplinary paradigm, providing extensive knowledge to the community while following contemporary practices in translation studies. Moreover, the CELS philosophy pertaining to languages revolves around revitalizing national and regional languages of Pakistan by energizing them through the use of latest technology. As it is apparent, ladies and gentlemen, that in the 21st century, technology plays central in all spheres of human endeavor, we can see the colossal impact it has had on languages and its use, where some aspects of language are being reduced while others are being included as people connect through social media networks now. In order to counter the negative fallout of technology that is forcing some indigenous languages to decay and to become extinct, experts are now discussing how technology can be used as a vehicle for learning, spreading, and revitalizing languages. It is in this backdrop, ladies and gentlemen, that CELS had planned and organized this week-long international workshop on natural language processing that has now come to an end. Here I would take the liberty to announce that the mode of communication for this closing ceremony will be bilingual, since we believe in promoting Pakistani languages. I would first of all like to invite on stage Professor Dr. Bal Krishna Bal, Director Training, to share his views on the training workshop. Thank you so much. Very good morning. Chairman of Higher Education Commission, Dr. Mukhtar Ahmad, chief guest of this ceremony. Then the Vice Chancellor, AIOU, Professor Dr. Jia, and Vice Chancellor of Kohsar University, Murray, Professor Bukhari, Director of Center for Language and Translation Studies, Dr. Ghulam Ali, all the faculties and staffs of AIOU and Kohsar University, as well as the participants of this week-long NLP workshop. So we are very delighted to be here for this training session, for NLP training session, and I still remember Dr. Ali basically communicating with me back in June about the possibility of a workshop in collaboration with the two universities. And I was really overjoyed to receive his email to acknowledge that he had been appointed as the director of this center. So back in 2012, we had organized a summer school in Kathmandu University in which Dr. Ghulam was there as a participant. And it was a big pleasure for me to basically acknowledge that the fruits of that workshop or the summer school had basically bore, right? So,
And then I discussed with my team. So we have been collaborating with Professor Balaram Prasad from Tribhuvan University and this Information and Language Processing Research Lab at Kathmandu University. We have been working with the Central Department of Linguistics in close cooperation in a number of projects, like the text-to-speech systems, machine translation systems, OCRs and all, and building technologies. And what we believe is that whatever research that we do then needs to be translated, and that should be developed in a form that's usable by the community. So in that respect, we have been collaborating with several institutions within the country and outside as well, and one of them is Nepal Association of Blind, and through this department, through this lab, we have been able to develop several of these products there. And as we came here and we saw a mixed audience, so we were told that there will be a mixed audience, and we found out there were both linguists as well as computer scientists people. And the most important thing that we found out is, there is a big interest and enthusiasm among the participants, irrespective of their backgrounds. That's the most important thing, I believe, which is required in any workshop. As Dr. Ghulam already mentioned yesterday towards the end of the session yesterday, that this is in fact a 3-credit course in itself. And it would be really challenging and difficult to squeeze it all to a 1 week long, or let's say, technically speaking, 4-day long workshop like this. But then we try to give the best as trainers, and the participants or the audience also tried their best to get the maximum out of it. This is not really the end of it, this is just the beginning, right? So we will be sharing all the slides and all the training materials, and we will be in touch. So I mean, there is ample space for us to further contact and cooperate or communicate with any of the problems or any common interest that might evolve in the days to come. Besides that, Nepal and Pakistan, so we are basically in the same stages of the language resources development and applications development. In Nepal as well as in Pakistan, there are a lot of languages that needs to be preserved, that needs to be documented, that needs to be promoted, right? And in that respect, we need to still do a lot of things for capacity building as well as resources development. And in the days to come, we can basically explore ways how we could collaborate and further strengthen this mode of cooperations between these institutions in order to empower our languages, in order to develop technologies for our local languages. Because software giants like Google, Microsoft, or IBM, or Facebook, they basically work on mainstream languages and not necessarily for the local languages. And as a citizen, it's our duty to empower these local languages as well. And in that respect, I believe that we have a lot to do together. And as I mentioned yesterday, so we look forward to active collaborations in the future to explore ways how we could work together. Besides that, we are really, really impressed and really thankful for your kind hospitality, for all the good food accompany, and for the poetries that you have recited to us, right? And we are taking back good memories of this event. And we look forward to seeing you there in Nepal as well. Some of you are maybe someday in future, right? And we might again come back, of course, in some common events, right? And with that, I would like to end my speech here, but we'll be taking all pleasant memories, and I believe that there are many more to come in the future. Thank you so much. Thank you so much, Professor Dr. Ball, for the appreciative words.
I would like to request any one of the participants who may volunteer to share their experience of the training workshop, please. Yes, sure. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. I'm Dr. Akhtar Abbas from Air University, Department of English. And there we are having one research center. We call it Corpus Linguistics. And this NLP workshop was very much relevant to us. And in fact, we were looking for such workshop for around more than 8 years. We attended NLP workshops in Islamabad and in Lahore also. But the problem with those workshops was that they became more technical. And one of the very good features of this workshop was the interdisciplinarity, just mentioned by the speaker. And that interdisciplinarity, in fact, met a lot of our needs. उसने हमारी इतनी needs पूरी की हैं कि अब हम अपने corpus linguistics के अंदर out of 14-16 weeks, हम 4 weeks, हम 2 जो corpus center से थे, हम NLP अपने students को पढ़ा सकते हैं. और we are very thankful to definitely SIR and AIU that provided us this opportunity. और बहुत खुशी हुई कि मुझे personally इस field में corpus linguistics में 8-10 साल हो गए हैं. Very renowned corpus linguist professor Dr. वसीमा शहजाद के साथ हम काम करते हैं जो एयर यूनिवर्सिटी में है. तो हमें इस सेंटर में बहुत पोटेंशियल नज़र आया है सर. इस सेंटर में इतना पोटेंशियल है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का सेंटर ही बन सकता है. और वी डिस्कस सम प्रोजेक्ट्स विद डॉक्टर गुलाम अली आल्सो एंड दोज प्रोजेक्ट्स ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमिक वैल्यू टू. इस सेंटर में बहुत पोटेंशियल है. इस वक्त जो सिर्फ ट्रांसलेशन इंडस्ट्री है दुनिया में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लैंग्वेज सर्विसेज दैट इज़ ऑफ $48 billion. और उस $48 billion की जो इंडस्ट्री है सिर्फ ट्रांसलेशन की, उसमें से अगर हम इसको फर्दर इंडस्ट्रियलाइज कर दें अपने सेंटर को AIU में, और शुरू में हम अगर $1 billion भी सालाना पाकिस्तान में लेकर आ जाए, और इसका बहुत पोटेंशियल है. एक तो सेंटर का जो हमने देखा है स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, मुझे लगता है ये पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसलेशन सेंटर होगा. और दूसरा पोटेंशियल इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 4th और 5th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री है. वो सारा रिसोर्स, उसमें से बहुत सा रिसोर्स यहाँ इंगेज किया जा सकता है, और उसको इंगेज करके तो हम एक इकोनॉमिक जो ग्रोथ है पाकिस्तान की उसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और सोशल सिग्निफिकेंस टू, just like before the partition, as Pakistan was considered golden sparrow, सब कॉन्टिनेंट को कहा जाता था, इसी तरह से अभी रिसेंटली जो कंटेम्प्रेरी एक मेटाफर है वेस्ट में जो यूज़ होता है अमंग द लिंग्विस्ट एंड NLP एक्सपर्ट्स कि पाकिस्तान एक गोल्ड माइन है लिंग्विस्ट्स के लिए. और वो हमारी लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करते हैं, NLP के पर्सपेक्टिव से रिसर्च करते हैं, एंड दे ऐड इनटू देयर नॉलेज इंडस्ट्री. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग बिहाइंड. तो इसमें वी आर वेरी थैंकफुल फॉर टू डॉक्टर गुलाम अली साहब कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और AIU के लिए और कोसार यूनिवर्सिटी के लिए वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें एक दिन का ट्रेनिंग सेशन वहाँ पे था, और एक खूबसूरत मुशायरा भी हुआ जैसे वो सर ने बात की. तो बहुत अच्छी मेमोरीज, लर्निंग मेमोरीज जो है वो हम साथ लेकर जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. I would now like to invite the Honorable Vice Chancellor of Kohsar University, Murray, a scientist with expertise in biosciences. He is the pioneer for introducing teaching and research programs in bioinformatics at university level in Pakistan, an academician with scores of awards and honors to his credit. Ladies and gentlemen, Dr. Sayyid Habib Ali Bukhari. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Highly esteemed guests, valuable foreign and local participants, esteemed guests sitting in the audience, highly honorable
Chairman HEC, Professor Dr. Mukhtar Ahmed Saab, highly honorable Vice Chancellor AIOU, Professor Zia Qayyum Saab, Professor Krishna Bal, and dear colleagues and faculty members. It's extremely important that we should communicate in a way that should lead to some sort of a interaction which can help humanity. So Dr. Saab, written right on the top of that, Ikra bismi rabbika allazi khalaq. So that's a verses which were basically 14 years ago brought revolution in Islamic history as well. But there was a way of communicating. When we read something and we communicate in a language which can help people understanding the message, it can bring revolution. And that revolution was seen 14 years, 100 years ago. And in today's world, that is so much implicable that all the businesses, all the economic revolutions, and all the other scientific development and technological development areas are basically at the forefronts with those countries which we call the developed countries, because they are basically controlling that communication through various technologies and through languages. Ladies and gentlemen, during the 10th and 14th centuries, between that era, Muslims were basically taking a lead. They were synthesizing their own knowledge, and they were translating their own knowledge in their own languages. And that was the environment where Muslims were at the top. And afterwards, we see the Harvard, Cambridge, and other universities came into the existence, and that knowledge has been basically shifted in towards that area, and the English was the dominant language and still is. And if I take few examples, Dr. Saab just mentioned about the share of $48 billion in this industry. And if you look at quite a few industries, like where I come from, tourism and hospitality, sir, is one of the major sectors. $9 trillion industry. And that industry is again, and there are many other industries in basically technologically, other diverse disciplines such as vaccines, such as health issues, such as other drug and medicine, even the industry where we deal our businesses on a daily basis, like bylaws, translating those bylaws, acts. So these all basically are the ones which we are heavily relying on a foreign languages rather than our own language. So that needs to be promoted in order to not only synthesize knowledge, but also train our human resource so they can also take their share through this exposure. Now, the great things happen when the great and diverse people with a diverse academic background get together. I've heard that people from technological side, engineering sides, IT, and languages, when they get together, so that's the area where the interdisciplinarity becomes vital. और उसके हवाले से ना आजकल की दुनिया में हम जहाँ रह रहे हैं, biological, physical sciences or digital platforms have, there is very hardly any distance between them, and they are merged so closely together. And that's why the AI, artificial intelligence, Internet of Things, digital platforms, 3D, 4D, अब printing की तरफ हम चले गए हैं. तो ये सारी की सारी वो technologies आ रही हैं जो merge होके जिससे humankind को बहुत benefit हो सकता है. And we can also reap our dividend and a share from this huge market. और उसके अंदर हमारे यहाँ I'm glad कि वो आहिस्ता आहिस्ता पनप भी रहा है. और डॉक्टर साहब का जो ये center है माशाल्लाह has been doing a wonders in this regard. And we are also thankful for Dr. Saab for giving us an opportunity. We are a small university, a new emerging university, and I've also witnessed and heard a lot of views during this small session. While I was in Murray, they had spent a day and night there, and during that we shared a lot of thoughts and views where we feel that because Nepal is also one of the top tourist destinations, Pakistan has also got a huge potential. So this can be through the University of Allama Iqbal Open University. We can initiate a small platform to basically connect people or tourists which are coming to these countries through the developing interesting stories in a useful way. और after all ये कहानियाँ ही हैं जो बिकती हैं, to be honest. और कहानियाँ जब मौसर अंदाज से प्रोजेक्ट की जाएँ तो आप अपने मुल्क का इमेज
बहुत ऊपर ले जाते हैं, और वो उसके अंदर लैंग्वेजेस जो है बहुत की रोल प्ले कर सकती हैं. तो टूरिज्म कैन बी वन ऑफ द सेक्टर विच कैन बी बेसिकली इसको इसके हवाले से इसकी प्रमोशन भी की जा सकती है और अट्रैक्ट भी किया जा सकता है लॉट ऑफ पीपल. So I believe towards the end, I would also like to thank you, our distinguished guest from Kathmandu University and Tribhuvan University, and Professor Shanpu as well. And I also believe that adoption of NLP and AI in our national and regional language can also do the wonders, as I said earlier, in order to solve various problems and challenges. And also take this opportunity, sir, to request you that it would be a great opportunity that we should collaborate closely, and I would request that we can perhaps, while Chairman Saab is sitting around, we can take an initiative to sign a MOU where we basically promote the mountainous languages and bring them under the umbrella where we can promote tourism and hospitality sector. So that can be a very good initiative, and beyond the Baltistan and the Gilgit, all those beautiful regions can perhaps be involved in this activity, where the languages can be a tool of promoting Pakistan image, and especially the tourism industry as well. So with these words, Dr. Saab, thank you very much for giving us an opportunity, and wish you have a wonderful stay, and hope to see you guys again. Thank you very much. Thank you so much. Our success in life, to some extent, is linked with the knowledge and wisdom that we accumulate through the books we read and the experiences that we've had. But most of our success is dependent on the vision of the leadership that is instrumental not only in conceiving of ideas and creating teams that work in association with each other, but also to offer unwavering support so that visions are actualized. I would agree with John Maxwell, who defines leadership as influence, as the AIOU leadership has influenced CELS to voyage through contemporary trends in technology. Having said that, I would like to request the worthy Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Ziaul Qayyum, for... Bismillahirrahmanirrahim. बहुत काबिल एहतराम चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, मेरे बहुत काबिल एहतराम आपकी यूनिवर्सिटी के मेरे से पहले जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शाहिद सिद्दीकी साहब, सर, international delegates from Kathmandu, Nepal and US, delegates from within Pakistan who are coming from different institutions of Pakistan, my fellow colleagues from Allama Iqbal Open University, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Ali, Ghulam Ali asked me to say a word of thanks to, as head of the institution, which is actually privilege, honestly, as head of the institution, to thank all of you. But I requested him that since he leads the institution, he leads that center, so I requested him to give word of thanks. And वैसे मैंने थोड़ा सा अपने तय जो मेरी अपनी सोच है उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने सिर्फ चेंज किया कि मैं डॉक्टर साहब के बाद नहीं बोलना चाहता था. मैं डॉक्टर मुख्तार साहब मेरे उस्ताद बजा भी हैं, और मेरा ख्याल ये था कि बड़ों के बाद बोलना बेअदबी बहरहाल शायद हो, तो मैंने इसलिए भी गुजारिश की कि गुलाम अली वर्ड ऑफ थैंक्स कह दें, मैं डॉक्टर साहब से पहले बात कर लेता हूँ. I won't be really talking much about the importance of the workshop. We did talk about the rationale, the need for actually organizing such activities when we were actually going to inaugurate this 5 days natural language processing workshop. I only would like to thank the international the delegates from from universities in Nepal and US who actually enabled us and actually had trust and faith in us, and they came over to share their knowledge, their expertise, their thoughts to promote the cause of this particularly important aspect of languages. And I normally talk about, specifically talking about computational linguistics and promoting this evolving area
which anyway has lots of potential in Pakistan, I would say. और सर जब मैं AGC के होने का थोड़ा सा फ़ायदा लेते हुए मैं कुछ बातें, कुछ मारूज़ात मैं कहना चाहता हूँ. देखिए टेक्नोलॉजी के डोमेन में we are just talking about the translation studies domain, or translation studies has a business potential of kind of 48 billion or 50 billion dollars. Dr. Bukhari mentioned about the tourism and hospitality domain potential, which ranges to $9 trillion. So can we really do whatever we intend to do, whether it is hospitality or tourism domain or the translation domain, without what we are going to do now? Languages, needless to mention, to me, are a means of national integration anyway. सर एक इसी में साथ में एक ज़िमनी ऐड करना चाहता हूँ. एक बड़ी पुरानी मेरी एक ख्वाहिश है, और आपके होने से मुझे बहुत यकीन है कि सर पूरी हो सकती है. मैं हायर एजुकेशन सेक्टर को सर नेशनल इंटीग्रेशन का एक टूल और एक कैटलिस्ट समझता हूँ सर. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बुनियाद पे हम नेशनल इंटीग्रेशन को सर प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन HEC और ये हायर एजुकेशन सेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है, तो जो हमारी पॉलिसीज़ होंगी, जो इनिशिएटिव हैं HEC के, ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में बड़े मुमकिन हो सकती हैं. सो सर जब आप नेक्स्ट को VCs कॉन्फ्रेंस करें तो मेरी गुजारिश होगी कि एक हाफ डे एक्टिविटी सर हम एक थीमेटिक इस एरिया पे सर हम एक की नोट एड्रेसेस के साथ उसमें एक सेशन रखते हैं, 1 डे और हाफ डे में भी सर. और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सर उसको को होस्ट करने को तैयार है, और हम आपके साथ मिल के सर उससे एक एक्टिविटी पे हम उस पर गुफ्तगू करते हैं और उसके लिए अपना वे फॉरवर्ड सर तय करते हैं. और जहाँ तक coming back to the languages, can we really think of attracting the tourists to Pakistan without providing them adequate infrastructure support? This is beyond my scope. But what I can do is, can we prepare these portals and applications and apps, for example, in local languages, so that if someone is visiting my country, if one is visiting, your part of the country, sir, where you are located. Yesterday I visited a remote area, sir, in Khyber Pakhtunkhwa, Torghar, a new district in Khyber Pakhtunkhwa, sir. A beautiful place, really, worth staying. Although it has lesser infrastructure facilities, but it has lots of potential where the tourism can be promoted. So the challenge is, I do not understand the local language, even while living in Pakistan. And what to talk of a person coming from Nepal or any other part of the world? This language, and whatever Dr. Ghulam Ali's institution is doing, they have established a corpus lab. I very hardly visit that center, but that's closer to my heart, whatever they are doing. They are using computing technologies to come up with this layer of data, which is very important whenever we talk about having these kind of applications. We were just talking about the translation studies, for example, business potential, or having a business potential, or a share from that business potential we have in the form of tourism and hospitality, amounting to maybe $9 trillion. This is the baseline. Unless you have got this local data available, you can't do much. You cannot really think anything about this. And secondly, why not to really find out the niche areas where we have got the strengths available? And that strength is the diversity of languages you have. We have the strength of having these 4 seasons and all kinds of terrains available in Pakistan where the tourists can be attracted. So this is the first step of moving towards getting your due share in this business opportunity of $50 billion or $70 billion, because we have the base ingredients available in Pakistan. And if we could have this corpus available with us of Urdu, of local languages, then we can develop applications on top of it. And this is something, sir, where Chairman HEC's kind patronage is requested. We have discussed a few days ago with Chairman HEC the possible initiatives which we can undertake at the Center for Language and Translation Studies. He
as always, very kindly consented after listening to half sentence. Whatever you want to do, HEC would like to support your initiatives. I'm really grateful, sir, for this trust and your patronage. We would like to upgrade, sir, this center into a school of languages and translation studies, independent in its own boundaries, and doing practical research of academic and strategic importance. And I'm underlying and quote unquote, projects of strategic importance in this world of digital age, in the world of deepfake, in the world of use of social media for your own malicious campaigns, et cetera, there is a lot which can be done within, while staying in the domain of these corpuses and corpus linguistics and machine translation, et cetera. So we would like to share some briefs about these possible initiatives with the help of different collaborating partners from within Pakistan and abroad, where the projects of academic and strategic importance can be undertaken at, in my humble view, School of Languages and Translation Studies, Allama Iqbal Open University, and your kind patronage is requested, sir, to initiate these activities of national importance at Allama Iqbal Open University. The second thing which I also would like to mention at the same time, and for the information of my fellow colleagues here in this hall, after an initial work in the Corpus Lab, where we now have much of the data available in this Corpus Lab in the form of corpora of Pakistani languages, and we are now, sir, at that stage where we can think of now having, for example, the least of the forms could be a part of the application which can then be used to detect plagiarism and paraphrase identification in the local languages as well, which we at the moment lack in Turnitin as well, sir. So Urdu, Pakistani languages, Arabic, for example, and we can extend it to other languages as well, because the basic syntactic structure, I guess, is almost similar when we talk about, say, Arabic and even Persian as well. So this is something after this initial study, sir, and this is something which Allama Iqbal Open University has done from her own resources, intellectual and financial both, and we will be looking forward to support and patronage of HEC to have our own local, indigenously developed paraphrase identification or anti-plagiarism tool of local languages, which then can be used in the academia and can be used as a commercial product as well down the road when we actually convert it to a product. I was discussing with Professor Balram this morning, and he had very briefly pointed out that with these two kind of workshops, we had a relatively similar activity a few months ago, and now we have this 5 days workshop. This would have resulted into prediction of this critical mass of language experts, computational linguistics, the corpus experts, for example, and then they can go back and can further brush up their skills, whatever they could learn during these 5 days. But now is the time where we can now think of this multidisciplinary and multi-institutional research projects on certain thematic areas of natural language processing. And I have discussed this possibility of collaboration with Professor Bal as well, and we'll identify other colleagues. I mentioned a professor of AI from Nepal. I'm also, he's known to me, and luckily, Professor Bal was knowing him, Professor Kashif, who works in England in Scotland, University of West of Scotland. A wonderful colleague, sir, who works in the domain of AI, and is passionate really to collaborate with the universities in his own part, in his own region and in the adjacent regions. So the next step is, I was thinking of really forming these thematic groups in the domains of, subdomains of NLP. And then the sister organizations from within Pakistan can nominate their resources, their experts, and finally then we can find the relevant international partners, and we can start off having 2 or 3 research groups in the domain of NLP. AIOU is happy to host and coordinate all these activities with your patronage, sir.
And we give you that assurance, sir, these research projects shall really be producing results of academic value, but at the same time which have a commercial value as well, so that if a penny from the public exchequer is being used, it has a value in terms of usage and in terms of its commercial significance as well, nationally and internationally both. The last thing, sir, which I would like to mention is we have an unfinished agenda, sir, which you actually very kindly consented to establish during your last tenure of Chairman HEC. We wanted to establish at that time a center of excellence in open distance learning. And the need to have that center of open distance learning could well be realized during these COVID days. We were really deficient of trained faculty members. We were not aware of the fact that the pedagogical skills required for actually delivering lectures in online mode, and even the course design and course structure is to be different in an online mode compared to face-to-face mode. But anyway, credit goes to the resilient nation and the resilient faculty members and students. We could somehow manage it, but this is the right time, sir, to consolidate these activities, establish a center which we commit to you, sir. We won't be offering BS in ABC or MS in ABC or PhD in ABC. It won't be an academic institution. It would be a research R&D organization who shall be doing research in the domains of use of technology for the promotion of teaching and research, and especially working on the pedagogies and instructional designs required not only to improve the extent of learning of the learners in line with international trends and practices, but at the same time would be doing research on the pedagogies of open distance learning as well and the blended learning. So that, again, is an initiative which probably best actually fits into the domain of Allama Iqbal Open University. And I take this opportunity as a leader of this team, sir. Allama Iqbal Open University is ready to contribute financially as well. We can, with your nod and concurrence, we can develop the project, and Allama Iqbal Open University is ready to contribute in all respect to establish this center at Allama Iqbal Open University. So I was actually taking advantage of, sir, having your presence at Allama Iqbal Open University. That's why I have talked less about the significance of NLP and this workshop, but it has its own importance and significance, and experts have talked about it. I'm sure Dr. Ali would briefly talk about a few of the points he has actually identified when he actually comes for a vote of thanks. In the end, I thank all of my colleagues, especially at Allama Iqbal Open University, who have always helped me to actually actualize whatever we think, to actualize whatever we plan while we sit together and deliberate and brainstorm. Thank you very much for your support you always extend to my office and to the sister departments in the university. Thanks to Professor Ghulam Ali, Dr. Ghulam Ali, your good self, and your team for organizing this workshop. And I mean, thanks are due to my international delegates who actually came over to share their expertise with my fellow colleagues from institutions, 25 institutions from within the country, sir. God bless us all. Pakistan Zindabad. Thank you so much for sharing the vision of AIOU with our audience. To address the audience, I would now like to invite the Honorable Chairman, Higher Education Commission. He's played a key role during the last 2 decades to formulate and implement reforms in the higher education. He's been working for an increased access to university education, strengthening of quality assurance systems, raise funding for higher education, development of universities, infrastructure. Over to you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, Dr. Zia Al-Qayyum Sahab, Dr. Bukhari, Honorable Vice Chancellor from Kosar University, previous Vice Chancellor of Allama Iqbal University, Dr. Siddiqui. Luckily he was visiting in my office. I say, I'm going in your university, let's go there. And you should also recall your old memories there. Dr. Bal Krishna Bal from Nepal,
other distinguished participant, trainer from Nepal, from US, from other part of the Pakistan also, our colleague from Allama Iqbal University, I can see Rafiq Tahir Sahab, Dr. Latif, Registrar Sahab, and then so as all are our colleagues and brother and sister, but faculty members, participant of the training, workshop, ladies and gentlemen, I can see some students sitting. Good morning, Assalamu alaikum, Subh al khair. So language is so good that you can have different languages. You can say Labasalak, you can say Subh al khair, you can say Assalamu alaikum. In French, I think they say, what do they say in French? किसी को पता है? डॉक्टर तुम तो रहे हो? मैं भी भूल गया हूँ मैं कहता होता था. So anyway, thank you very much, Dr. Saab, for giving me this honor, and this is a very important subject you have taken up. And again, as you said, I will not talk about the importance of languages. I will not talk about the importance of this workshop, because the all experts are sitting there. I'm a naive person, just a user of languages, but no doubt in it that this is a very important area. Our professor from Air University was talking. I still remember during my last term, when your dean came and she said, we want to do something in languages. And I said the same thing to her, like I said to Dr. Zia, do it, what you want, how can we help you? And I still remember in a humble way, I sent some resources to her, and I think that is where this institution was established. And I'm proud that at least whatever initiative people initiated, HEC as a facilitator, they supported, and will keep on supporting these initiatives. And upfront, Dr. Saab, as whatever you requested, whatever you suggested, you know me and you know HEC also. So please go ahead and do it, and we will have full support for these initiatives. But a very important issue, very important thing you said in your speech was the national integration. Of course, this is now for our survival too. The way we are going through or way we are handling things in Pakistan, it cannot continue like that unless we will sit back and think about where things went wrong and how can we integrate our society, where 23 crore people or 230 million people are living in one country, not as a nation but individuals. How can we make them a nation? So that integration is very important. But let's, as they say, charity start from home. Why don't we start from institution integration, academia integration? In Rawalpindi, Islamabad, we have around 40 institutions, 40 public and private university level institutions. And I don't think they even know that what is happening in next door university or what is happening in 6 miles away at the university. I'm not talking about Pakistan. We always feel pleasure of going abroad, have MOU signed, as that sub said, or bringing our friends from other country, let's sign an MOU. But we never thought of working together in our neighborhood. That thing is missing. MashaAllah, you are the biggest university in Pakistan, having the biggest footprint. And I know you from last, I think now 35 years, or more than that, we work together. So you have this zeal, you have this potential, you can do that. And we will now, the old people like me, or Sadiqi Saab is not old, he is recently returned from Canada, but people like me, the old people, we can pray for you and we can push you. That is what we can do, and we will do that. And please start, and I will, for this languages only, I will urge Air University and you sit together and build on that, whatever you are planning. And then ask other, we have these type of languages center in Sindh also and other places. I will help you to bring at your place and start working together. So that people should see that पढ़े लिखे लोग integration कर रहे हैं. So why can't society do integration? So this will be a chain maker kind of initiative and good idea. And as the lady was saying that this will be bilingual, and I will go for trilingual, but basically. And I believe, I know that our Nepali brothers, they speak Urdu, and at least they understand Urdu. I know that. तो आपने इंडियन फिल्में बहुत देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, और गाते भी हैं.
تو اس لیے میں اب اردو میں شفٹ ہو جاؤں گا. تو بہت ضروری ہے کہ ابھی دل کی باتیں میں کروں گا کیونکہ میں لینگویج پہ بات نہیں کروں گا, اگلی بات کرتے ہیں. تو ایک تو بہت مبارک, بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا, آگے بھی کرتے جائیں اور ایکڈیمک انٹیگریشن سے شروع کریں, کیونکہ کسی بھی معاشرے میں دو عناصر بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں, ایک استاد اور ایک امام. اماموں کی بات نہیں کرتے, فتویٰ لگ جائے گا. استادوں سے شروع کرتے ہیں کہ استاد اگر استادی چھوڑ دیں اور کام شروع کر دیں تو بڑا بھلا اس قوم کا ہو جائے گا. تو آئیے مل کے, نہیں میں خود بھی ٹیچر ہوں, استاد نہیں کہتا اپنے آپ کو, ٹیچر ہوں, ایک ہمبل ٹیچر ہوں. ساری عمر یہی کام کیا ہے اور کوئی آتا بھی نہیں مجھے. تو میں استادوں سے کہوں گا کہ استادی چھوڑ دیں اور ٹیچر بن جائیں, امام بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں میں, ہمیں پتہ ہے کہ خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہ چلے بھی گئے, اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کو سونپا ہے, ٹیچر کو, پروفیسروں کو. کبھی شیشے کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے خود بھی شرمسار ہو, مجھے بھی شرمسندہ. تو آئیے یہ کریں, کیونکہ پاکستان میں تعلیم بہت ہوگی, تربیت ہے ہی نہیں. ڈاکٹر انجینئر بہت بن گئے, اچھے انسان نہیں نظر آتے. مجھے تو فکر ہے, میری ہے بھی بیٹیاں ماشاءاللہ, کہ ہمارا تو اب واپسی کا سفر ہے, تو میں اپنی بیٹیوں کو کس معاشرے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے تو اب سچی بات ہے, رات کو نیند بھی نہیں آتی کئی دفعہ. تو یہ سارے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا, آج جمعہ بھی ہے, یہ نہ سمجھیے میں خطبہ دے رہا ہوں, میرا اپنا درد آپ کو بتانا چاہتا ہوں. Now coming back to other issues basically, now this was just say, جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چونٹی کاٹی ہے میں نے, کہ شاید 2-4 لوگوں پہ اثر ہو جائے. تو اللہ کرے اس معاشرے میں انٹیگریشن شروع ہو جائے, ہمارے میں انسانیت آ جائے, ادب احترام آ جائے, ہم اچھے انسان بن جائیں جو مسلمانوں کا تیرا تھا, اور پھر ہم دنیا پہ اسی طرح, دنیا کو چھوڑ دیں, ہم اپنے پاکستان میں اچھے بن جائیں, اتنا ہی کافی. اور پھر ہم سوسائٹی کو, معاشرے کو ہیلپ کریں, جس طرح ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. تو ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کام بھی یہی ہے, اور اس میں نیچرلی نیشنل انٹیگریشن بھی آتی ہے. تھوڑی سی لائٹر نوٹ میں, کیونکہ میں بور بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب میں دیکھ رہا تھا اسپیچز ہو رہی تھی, کچھ لوگوں کو نیند آ رہی تھی میری طرح, تو میں تھوڑا سا جگانے کے لیے یہ باتیں بھی کر رہا ہوں, تو قوم کو بھی جگانا آپ نے اور میں نے مل کے. یہ لینگویجز بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. لکیلی لاسٹ 4 years when I was not working anywhere, تو میں نے سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے, تو میں نے نیچر سے دوستی لگا لی. میں نے پودے لگانے شروع کر دیے, میں نے پرندے رکھنے شروع کر دیے, 400-500 پرندے میں نے رکھ لیے اس چکر میں. اور میں جا کے زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو, اور مجھے ان کے ساتھ مجھے نظر آیا کہ جو اینیمل جن کو ہم کہتے ہیں ان میں زیادہ انسانیت ہے, اور جن کو انسان کہتے ہیں وہ زیادہ اینیمل ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم سوشل اینیمل ہیں انسان ہونے کے ناطے. ان ہومو سیپین دے کال ان بایولوجی. And more you are social, you are human being. The less you are social, you are close to animal. تو جو ایک دوسرے کو سننا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, اس کے لیے لینگویج بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اور یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اگر آپ کے دوسرے کی لینگویج کے 1-2 لفظ بھی بول جائیں, کسی نئی سوسائٹی میں جاتے ہو, کسی نئی کنٹری. سو آئی ایم اے فریکوینٹ ٹریولر. میں جب OIC میں تھا, ISESCO میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھا, تو میں نے بہت ٹریول کیا. اتنا ٹریول کیا کہ اب وین ایور آئی ہرٹ یا آئی ہیو اے پلان کہ جی اگلے مہینے آپ نے فلانی جگہ جانا ہے, تو میرا اس دن سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار مجھے سفر کرنا پڑے گا, مجھے جہاز پہ بیٹھنا پڑے گا. آئی ہیٹ ناؤ ٹریولنگ. اتنا سفر کیا اور میں نے اتنی سوسائٹیز کو, اتنے معاشروں کو آبزرو کیا ہے, لینگویجز کو آبزرو کیا ہے. میرا پہلا سٹیپ ہوتا تھا کہ جس ملک میں بھی جانا ہے وہ لینگویج کہاں بولی جاتی, اس لینگویج کے 5-10 لفظ میں, آج کل گوگل نے بڑا آسان کر دیا ہے, وہ میں کوشش کرتا تھا یاد کر لوں. صبح سلام کرنا, راستہ پوچھنا, کیا کرنا. یہ میں نے بچپن سے یہ چیزیں میں نے آبزرو کی ہوئی ہیں. میں سب کو یہ واقعہ سناتا ہوتا. ہم یہاں پنڈی میں رہتے تھے, ان دنوں یہ عموماً ٹانگے ہوتے تھے یا ٹیکسیاں ہوتی تھی, جو آپ نے کہیں جانا ہوتا تھا پنڈی میں, راجہ بازار یا مری روڈ بالکل ویران ہوتی تھی, آپ نے آپارا آنا ہوتا تھا, ویگن وغیرہ پہ بیٹھنا ہوتا. تو چھوٹی سی آپ نے, کیونکہ پروفیسر صاحب نے بھی بلینز کی بات کی اور پروفیسر صاحب نے ٹریلین کی بات کر لی. میرا اس پہ بھی آپ سے تھوڑا سا کنسرن ہے
آپ کو ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں شاید تھے، تو وہاں کسی صحابی نے گھر بنایا، تو ہمارے پیارے نبی نے ان کو وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا ایک روشندان بنا ہوا ہے، تو پوچھا یہ کس لیے ہے؟ تو اس صحابی سے نے فرمایا بتایا کہ حضرت یہ آواز آئے گی، ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی اس وقت بات کی. انہوں نے کہا کاش تم کہتے اس میں سے اذان کی آواز آئے گی. ثواب تو تمہیں ہوا اور روشنی تو آنی تھی. ہمارا معاشرہ ری ایکشنری معاشرہ ہے پاکستانی. جو اس وقت مسئلہ ہماری قوم کا کیا ہے؟ ڈالر ہے نا. آئی ایم ایف سے $4 بلین لینے کے لیے ہمارے لیڈرشپ ٹاپ نکیلیں نکالنی شروع کر دی ہم نے ایز اے قوم. دیٹ از انفارچونیٹ. ہمارے ٹیچر کو جس نے پیغمبری کا کام اس کو پروفیسری کا اللہ نے سونپا ہے، اس میں اچھی سی بھی قصور ہے. ہم نے پیپر چھاپنے کے لیے انسینٹو دینے شروع کیے، ہم نے پروڈکٹیوٹی الاؤنس دینا شروع کر دیا، ہم نے کہا ٹی ٹی ایس سیلری دیتے ہیں آپ کو، اپ فرنٹ دیتے ہیں. مقصد تھا کہ عزت بنے، آپ کو وہ فکر ختم ہو جائے کہ گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے. اس کا نیگیٹو ایکشن ہو گیا. کیا ہوا کہ ہم پیسے پہ لگ گئے. بھائی اچھے کام کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے، پیسے تو آنے ہی آنے ہیں. ثواب بھی کماؤ اور وہ بھی آ جائے گا. جس دن ہم اپنی یوتھ کو کیسے ہیں نا کہ یہ کام اس لیے کریں گے، اس میں اتنے بلین ملیں گے، یوتھ کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ مقصد دنیا میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا ہے، ڈالر کمانا ہے. تو وی آر میکنگ اندر انیشیٹو. جو ہم ساری اس کو مائنڈ نہ کیجیے، جو میں نے فیل کیا میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم ضرور ڈالر کی بات کریں، ہم ضرور کمرشلائزیشن کی بات کریں، لیکن یہ پہلی بات نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے آپ پہ جو تعلیم ہوتی ہے، جو آپ کا جو پوزیشن ہوتی ہے، یہ ایک پھل کی طرح ہے. جب اللہ تعالیٰ نیچر میں ہے کہ جب پھل لگتا ہے درخت سے، درخت جھکتا ہے تاکہ بنی نوع انسانی تو اس سے فائدہ اٹھائے. اس کے پیسے مل جاتے ہیں بعد میں، کون منع، پیسے کون روکتا ہے؟ لیکن پہلا ہم کہیں نہیں پیسے بنانے ہیں تو یہ اگلی یوتھ نے تو دوسری کام ہی نہیں سوچنا. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، میرے استاد پروفیسر کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ 15 سال میں فل پروفیسر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی انسینٹو ہے ہی نہیں. پھر وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس نے پھر سوچنا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. میں نے اب اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، اس کی پلیجرزم ڈھونڈنی ہے، اس کی فلانی چیز ڈھونڈنی ہے اور اس کو فیل کرنا ہے. جو ہمارا ایک تیرہ ہے. I'm sorry our friends are from abroad but they know us. تو کیا ہے کہ ان چکروں میں استادی پہ آ گئے اور ہم نے، آپ جسی بھی اس وقت چلے جائیں دفتر میں تو وہاں بیٹھ کے اس وقت یا تو پیپر بن رہا ہوتا ہے یا پلاٹوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے؟ یا کون سا سیکٹر نیا کھل رہا ہے ذرا پتہ تو کرو، 2-4 فائلیں لے آؤ. Maximum time we are wasting on this. And you know why our society is going decline, not only in Pakistan. I have seen the whole Islamic world. I was head of the operation in OIC countries, 51 or 55 countries at that time when I was in Asaskorabad. تو میں نے سارے مسلمان ملکوں کا عالمیہ یہی دیکھا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب نے 10ویں سنچری کا واقعہ بتایا، بالکل صحیح فرماتے ہیں. کبھی سوچا کہ ہم ڈکلائن کیوں آئی ہے؟ اور وہ جو ڈارک ایجز میں رہتے تھے وہ کیوں لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں؟ اور دے ڈیزرو اٹ. انہوں نے محنت کی، انہوں نے ان کے ٹیچر نے، ان کے اماموں نے محنت کی اور وہ قوم کو اٹھا کے کدھر لے گئے. اور ہمارے استاد اور ہمارے اماموں نے کیا کیا کہ ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں جسے کہتے ہیں ٹچنگ دا سرفیس. اب پھر ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں اللہ کرے گا. او بھائی اللہ تو کرے گا، آپ پہ بھی تو کوشش کرو. ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے، اس کے کام نعوذ باللہ ہم خود کرنے لگے، جس سے معاشرہ تباہی کی طرف چلے. تو یہ جمعے کا لیکچر لمبا ہو جائے گا، میں پھر شفٹ کرتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ لینگویجز کی امپورٹنس. تو مجھے یاد آج بھی ہے کہ مجھے کچھ، کیونکہ میرا گاؤں ہزرو ہے، اس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے کے پی کا، تو ہمارے یہاں پشتو بولی جاتی ہے ادھر زیادہ. ہمارے علاقے کی چھچ زبان ہے لیکن پشتو بھی بولی جاتی ہے. تو آئی واز ویری گڈ لرنر ایز فار لینگویج از کنسرن. تو میں نے بھی کچھ پشتو کے لفظ سیکھ لیے. کبھی پوچھتے نا جی کہ یار یہ جانا ہے راجہ بازار تو یا صدر جانا ہے تو کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ خان صاحب، عموماً ہمارے خان بھائی ٹیکسیاں چلاتے ہوتے تھے، رکشے چلاتے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے 20 روپے لے گا. اس وقت 20 روپے بڑی بات ہوتی تھی.
تو ایک دم میں نے کہا ماما سڑے ہو کم تو کہ میں نے کہنا ماما جی کتنے پیسے لے گے پشتو میں تھوڑے سے لفظ سیکھے ہوئے تھے. تو وہ کہتا تھا کتنے دینے ہیں. میں کہتا لس ٹھیک دکھانا یار خیر دا یار سڑ کہے نا کہ ٹھیک ہے بچے 10 روپے میں لے جاؤں گا, کیونکہ ایک پشتو کے 2 لفظ میں نے بول دی. ٹھیک ہے. آپ فرانس جاؤ, میں بہت فریکوینٹ ٹریولر تھا, مرسے میں جاتا تھا, ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہوتے تھے اور ایک پروجیکٹ ہوتے تھے وہاں سے ریورس اس سے موراکو سے. تو ادھر جا کے پہنچنا تو ہوٹل میں صبح کہنا بوجھو, وہ کہتا ہے وہ آگے سے فرینچ بولنا شروع کر دیتے. جہاں میں پھنس جاتا عربی مکس کر دیتا, جہاں پھنس جاتا میں پشتو بھی مکس کر دیتا, ان کو سمجھ آ جاتا. تو انہوں نے مجھے اتنا ٹریٹ کرنا, اور پھر اٹھتے اٹھتے میں نے مرسی کو تو وہ کہنا جی بڑا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو وہ کہتے جی وہ آگے سے ایسے کرتے. میں انگلش میں راستہ پوچھتا, وہ منہ ادھر کر لیتے. تو سی دا امپیکٹ آف لینگویج communication in different society, but now it is a global world. Now last 2 years, because I was not working in any official position, there is a federation union of Afro-Asian universities, a huge setup. And I don't know why they picked me as their president. Their body, executive body picked me, I think it was 2020, 2004, کب میں آیا 2020 میں آیا واپس. 2021 میں 20 میں ہی مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ اپنا بنا لیا. Now maximum people in that federation is the Arabic from Arab country. افریقہ سے بھی ہیں, فرینچ بولتے ہیں یا عربی بولتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس میں مطلب ایجپٹ سے ہیں, باقی ملکوں سے ہیں, سعودیہ سے ہیں. بہت بڑی فیڈریشن ہے. میرے لیے مسئلہ آ گیا, پریزیڈنٹ تو مجھے بنا لیا, میں انگلش بولتا, مجھے ایک ٹرانسلیٹر رکھنا پڑتا جو ان کو عربی میں سکھاتا, جو ٹرانسلیٹ کرتا, پھر وہ عربی میں بولتے, مجھے اس ٹرانسلیٹر کو ساتھ رکھنا پڑتا, وہ مجھے سمجھاتا. تو میں کہ اٹ از ناٹ ورکنگ. پلس لاٹ آف کیونکہ آن لائن کام کر رہے تھے, مجھے انہوں نے کہا ٹرکی ہمارا آفس ہے وہاں آ کے آپ بیٹھے. میں نے کہا نہیں کووڈ ہے, میں ادھر سے ہی بیٹھوں گا, کیونکہ اٹ واز اے والنٹیئر جاب, اٹ واز ناٹ اے پیڈ جاب. تو مجھے گوگل نے ہیلپ کر دی. اینڈ ناؤ دے آر سینڈنگ می فائلز اینڈ فائلز آف ڈاکومنٹ. آئی پک دیٹ ان ٹرانسلیشن فرام عربک ٹو انگلش, دین آئی ریڈ اٹ, اور پھر میں اپنا میسج انگلش میں ٹائپ کرتا ہوں. آئی پٹ اٹ بیک ٹو عربک اینڈ سینڈ دیم. بلیو می 80% آف مائی ٹیم از تھنکنگ آئی ایم اے عربک اسپیکنگ. مجھے عربی کیونکہ موراکو میں رہنے کا فائدہ ہوا کہ کچھ لفظ میں اب کافی بول لیتا ہوں عربی میں, سمجھ تو میں پوری لیتا ہوں آپ. لیکن اس گوگل نے مجھے اس ٹرانسلیشن میں اتنی ہیلپ کر دی کہ میں اس انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں مجھے کوئی لاسٹ ایٹ لیسٹ 1.5 ایئر سے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آ رہی. میں نے ان کی میٹنگ بھی چیئر کرتا ہوں. وہ ابھی تو اس میں اور بھی ہے نا کہ آپ ابھی کئی دفعہ میرے پاس ادھر عربی مجھے ملنے آتی ہے, تو اس میں سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے لینگویجز میں کہ یو کمیونیکیٹ میں بھی آپ اس کو بٹن دبائیں, وہ عربی میں بولے گا, انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا. چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں. وائی کانٹ وی ڈو ان پاکستان دیز ٹائپ آف تھنگ. اینڈ آئی ایم ہیپی یو آر ٹیکنگ دس ایز انیشیٹو. اٹ از ناٹ اونلی لینگویج ٹرانسلیشن, دیر از اے بگر ایشو ان پاکستان. اتنی خوبصورت ہماری جو ڈائلاگس تھے, انڈیجنس زبانیں تھیں, آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں, ہسٹری سے ختم ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کو پریزرو کر لیں کسی طرح, آنے والی نسلیں آپ کو دعا دیں گی انشاءاللہ. یہ بھی ایک آپ کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. تو باقی لمبی باتیں ہو جائیں گی, پھر کسی وقت کر لوں گا. میں ڈاکٹر صاحب ونس اگین اشور یو دیٹ وٹ ایور سپورٹ ریکوائرڈ ٹو آور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, HEC as a facilitator will definitely try its level. I know we are going through a difficult time. Financial crisis سے گزر رہے ہیں, فلڈ آ گیا انفارچونیٹلی. لیکن دیکھیں ہماری قوم میں کتنا زبردست ایک اللہ نے جذبہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے یاد ہے جب 2005 کا زلزلہ آیا, اس وقت میں ممبر آپریشن تھا HEC میں, اور ہم نے پش کیا تو ساری یونیورسٹیاں اکٹھی ہو گئیں, اور ہم نے ایک قوم بن کے, نہ صرف یونیورسٹیاں, پوری قوم اکٹھی ہوگی, ہم نے اس کو رسپانڈ کیا, اور اتنے بڑے المیہ سے اللہ نے مہربانی کی نکل آئے. دین 2010 اگین آئی واز ان HEC بفور لیونگ فار موراکو. تو اس میں جب یہ فلڈ آیا, اللہ نے پھر مہربانی کی, سارے لوگوں نے ایفرٹ کی, ہماری اکیڈیمیا نے مل کے یونیورسٹیز نے اس کو رسپانڈ کیا. پھر مجھے آج بھی یاد ہے IDPs کا ایشو آیا, جب یہ ادھر سواد ادھر کا, تو ہم سب نے مل کے کمال کر دیا ان یونیورسٹی کے پروفیسروں نے, اسٹوڈنٹ نے, ٹیچر نے, کہ ایک دن بھی ہم نے اس علاقے کے بچوں کا ایکڈیمکس میں ضائع نہیں ہونے دیا. ان کے آگے جو
میڈیکل کالجز کے داخلے ہو چکے تھے, انجینئرنگ کالج کے داخلے ہو چکے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے ریجڈ ہیں پی ایم ڈی سی والے, کتنے ریجڈ ہیں انجینئرنگ کونسل والے. لیکن جب مشکل وقت تھی تو سارے نے میری بات مانی, اور ہم نے ان بچوں کو بھی وہ ٹائم ضائع نہیں ہونے دیا, پیرل ان کے ایگزام کرائے اور سسٹم کے اندر ڈال کے ہم نے راستہ نکالا. آج بھی مشکل وقت ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. لاسٹ ویک وی ڈیڈ آپس میں 2 میٹنگیں کی, پہلے پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے, پھر پرائیویٹ سے, اینڈ آور ٹیمز آر آلریڈی ان دا فیلڈ, whether it is a medical teams, whether it is a immediate response کے جو شیلٹر, پانی, کپڑے دیے جائیں, اس کے لیے فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی ہم گزار لیں گے. لیکن اس کے لیے اگین یور پوائنٹ, نیشنل انٹیگریشن از مسٹ پارٹ. اور میری آپ ٹیچروں سے آج جمعے کے دن بابرکت دن گزارش ہے کہ پلیز اپنا رول پلے کریں. صرف میتھ, اکنامکس, انگلش یہ سارا کچھ نہ پڑھائیں, انسانیت بھی پڑھائیں, تھوڑا سا ایتھکس پڑھائیں, تھوڑا سا ویلیو سسٹم پڑھائیں, اور تھوڑا سا زیادہ ادب احترام پڑھائیں, تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے اور آگے اچھی. جہاں تک لینگویجز کی بات ہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. آئی وش کہ جب ہمارا انڈیپینڈنس ہوا 47 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا, تو ہماری قوم ڈیسائیڈ کرتی کہ اردو ہمارا بیسک وہ جو لینگویج جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی. کیونکہ اس میں تو کوئی دوسری سیکنڈ نہیں ہے رائے کہ جو قوم جس زبان میں خواب دیکھتی ہے اسی زبان میں پھر وہ اس کے آگے سلوشن بھی نکالتی ہے, یا اسی زبان میں وہ کوشش کر کے اس کے لیے راستے بھی نکالتی ہے. ہم دیکھتے ہیں خواب پنجابی میں, ہم دیکھتے ہیں خواب اردو میں, ہم دیکھتے ہیں خواب سندھی میں یا بلوچی میں, اور صبح اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی اور زبان میں, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی اور چیز میں, تو وہ پھر مطلب کچھ اور ہی نکل آتا ہے. تو یہ عربی ٹرانسلیشن بھی انٹرسٹنگ ہے. کئی دفعہ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں, جب وہ گوگل اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کچھ اور لکھ دیتا ہے عربی میں. لیکن میں نے ایک دوست رکھا ہوا ہے ملائیشیا میں, میرا پرانا کولیگ بھی تھا, وہ عرب ہے, تو اس کو بھیجتا ہوں کہ آخی اس کو دیکھو, تو وہ دیکھتا ہے, کہتا ہے نہیں اس میں یہ غلطی ہوگی, تو وہ ٹھیک کر کے بھیجتا ہے. اب ساروں کو یقین ہو گیا کہ مجھے عربی آتی ہے, میں ویسے ہی گپ لگا رہا ہوں, کیونکہ اتنی وہ زبردست عربی ٹرانسلیشن ہو جاتی. تو ون مور ایشو, آئی تھنک یو سیڈ دیٹ وی شوڈ ورک آن ٹورزم, یو نو, اینڈ luckily Nepali brothers are here. You have EC mode there. You still have that institution there for hilly areas development. That is you see in Nepal that institution is working since ages. I remember when I was a student, the EC mode was coming and helping us. Why can't we bring such type of thing here in Pakistan or in Nepal or in India or in Sri Lanka? And I strongly believe, luckily again, when I was last time chairman, I was also the chairman of the SARC, UGC, HEC similar body for 2 years. So I travel frequently in these SARC countries. And we started regional policy dialogues, meeting held in India, meeting held in Sri Lanka, meeting held in Pakistan, meeting held in Bhutan, in Nepal, and other countries also. I've already requested British Council, let's start this again. Because I strongly believe, brother professor from Nepal, that the region where we are living, we have unique problems. It is not the problem of USA, it is not the problem of China, it is not the problem of Canada. We have unique problems. And believe me, nobody else but we have to solve this. And we can solve it if we work together. So when I was in a meeting with the SARC Ministerial Conference on Higher Education, and I, being the chairman of HEC, I have the also portfolio of Minister of Higher Education. So government asked me to participate in that meeting. So I proposed them education diplomacy, a concept that let's our academia people sit together, work together, because in education, our basic objective is to disseminate. We don't hide anything. If even Dr. Bukhari is doing high-end research or other research, his first priority is, of course, the publication, but I don't want to count that. This is secondary. First thing is, he is supposed to communicate his finding or work with the rest of the world. And it is not specific to Pakistan, it is not specific to Kosar or area only, the whole world. So why can't we start addressing our local issues? Within the SARC region, I'm giving you a take-home message from Pakistan, from higher education. Please communicate with your friends there.
And I will be initiating this regional policy dialogue again within the SAARC country. I will invite all your UGC, HEC in Pakistan also. I will go India myself, I will go other countries myself, and I very strongly believe if we people, academia and researchers start working together, we can help our regional issue to be solved immediately. Because we are sitting here, we are trying to help other countries. We should do it, but first clean your house. Clean your own problems of the people. And this will be possible only if we work together. It is not national integration. Now we should step ahead, regional integration, where our academia, our researcher, our educationists, they should play a part. और मैंने तो गवर्नमेंट को चैलेंज किया था पाकिस्तानी को कि आप एजुकेशनिस्ट को कश्मीर का मसला दे दें, हम हल करके बताएंगे आप. तो वी कैन इवन सॉर्ट आउट दोज जो सावर स्पॉट है उसको अभी टच नहीं करते, बट सॉफ्ट पेनिट्रेशन शुरू करें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे की इस लैंग्वेज को समझें, एक दूसरे के कल्चर को. हमें पता है हम सब का एक ही कल्चर था, तो हम एक दूसरे के मसाइल, ये जो अब क्लाइमेट चेंज आई है, इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान इशू, it is issue of Nepal also. You know, earthquake, you face so many problems there in Nepal also. And similarly in India, they are also facing this flood problem in India. But what they do nicely, they shift this problem to us, which is not on. If we can start communicating with each other, we can help each other to sort this issue. This is a message from Pakistan to our brothers in Nepal, and from there to SAARC region. So thank you very much, ladies and gentlemen. I have taken, I think, more time than I should be doing. Wonderful experience of coming here, and very happy to see the initiative Dr. Zia is taking. He is already, Dr. Saab, whatever good initiative you have taken, he has added so many things there, which is, mashallah, very exemplary, especially online everything. So he has made life of people working in Allama Iqbal easy now. It is not anymore the lot of files, even financial transaction, even other thing. I know few people are not happy because वो चौधराहट खत्म हो जाती है ना. But ultimately they will enjoy कि ये अच्छे काम हैं. इसी तरह ये सीरत चेयर का जो HEC का काम था, हमने शुरू भी किया, हम नहीं कर सके. He has taken up this flag and he is running. This should be approach. If some idea good started by your university, due to any reason they couldn't make it, other person should jump in and take the flag and start running. This is how we can make Pakistan. We are beautiful, we are, mashallah, very good nation, but we will make our youth, our future generation proud that our forefathers, our fathers, mothers, they have done something good for us. ये ना हो जो आज खड़े होकर हम शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, आने वाले दिनों पे हमारे बच्चे भी फील करें. Thank you very much, ladies and gentlemen. Pakistan पाइंदाबाद. Thank you so much for offering your support. Thank you so much for your interesting experiences and your thoughts as well. I would like to call upon Director Cells, Dr. Ghulam Ali, for the vote of thanks, please. Bismillahirrahmanirrahim. I, on behalf of Center for Languages and Translation Studies, Allama Iqbal Open University, thank you at this international venue of closing ceremony, for 5 days workshop on natural language processing. It's the closing ceremony where I just briefly present my report that whatever we have done in this week. Basically, there were some areas on NLP, natural language processing, we have covered, and we are grateful to the foreign delegates, especially from Nepal and Michigan State University. I'm very grateful to Professor Dr. Shan Pugh, who delivered a very good lecture on digital humanities, and we are also grateful to Dr. Balkrishna Bal, who is the director training here in this international training on natural language processing. We learned a lot as participant and being organizer, as they focused on deep learning, machine learning, and especially they focused on Python language, that the way we can apply for programming in our local languages as needed in the present day situation. So with your permission, I just
request you that, and this is our submission, as all these things has already been said by the Chairman, Higher Education Commission, that we are very grateful to you for your trust on us, and will not disappoint you in this regard, as we have already done some pilot project, whatever talked about my worthy Vice Chancellor about it. Thank you very much. I'm grateful to all the team who is behind this collaboration. I'm very grateful to the Office of the Registrar for making all these arrangements in a very easy way, and I'm also grateful to the OREC office, which analyze all the financial arrangement for this, for conducting and organizing this international workshop. And especially, I'm grateful to the Director IT, who facilitated us in conducting all this workshop, very state-of-the-art lab, computer lab, where we all sit together, and we learned a lot. The last, security and other departments are also, we are also grateful to all these people who made this event a success. The last, I am very grateful and thankful to Professor Dr. Shahid Siddiqui. I'm very glad to see him here, as he is the great proponent of translation studies in Pakistan. He always been striving to promote this field of knowledge in Pakistan. Sir, we welcome you and thank you for your presence here. I'm very grateful to all of you for being here and for your presence. Thank you very much. Thank you, Director Sells. The worthy Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, is requested to present the shields to the Honorable Chief Guest, the Chairman, Higher Education Commission. He's also requested to present the shield to the Honorable Guest, Vice Chancellor, Kosar University, Murray. He's also requested to present the shields and certificates to the international trainers. Professor Dr. Bal Krishna Bal. Professor Dr. Balaram Prasain. Mr. Rupak Raj Kimere. Dr. Vikas Ahmed Bangyal. We shall now move towards the certificate distribution. The participants of the workshop are requested to proceed accordingly, please, to receive their certificates. उनका नाम हो गया ना डॉक्टर साहब दोबारा से सर्टिफिकेट के लिए दोबारा बनाना नहीं बस इनको अच्छा बस सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ठीक हो गया फिर हम ग्रुप फोटो पहले बनवा लेते इससे अच्छा लेकिन अब वो चलेगा
ڈاکٹر جی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ سر آپ گھر میں واپس آئے ہیں تو Okay. First of all, I would like to call Dr. Akhtar Abbas. Dr. Muhammad Iqbal Bhatt. Dr. Muhammad Arshad Awan. Dr. Ubaidullah Khan. Miss Asma Khan. Mr. Muhammad Kamran. Mr. Shahid Mahmood Minhas. Miss Ariba Wasim. Mr. Mubashir Hussain. Dr. Tehseen Zara. Miss Samia Aziz. Mr. Muhammad Waleed Bhatt. Miss Maida Yunus. Miss Tayyiba Tajamal. Dr. Ziaur Rahman Baloch. Dr. Lubna Umar. Mr. Kamran Ali. Miss Sidra Ghafoor. Mr. Wajahat Mirza. Mr. Adnan Asim. Mr. Amir Daniel. Thank you so much, ladies and gentlemen. With this, the closing ceremony comes to an end. The participants are requested to move on stage for a group photo, please. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بس یہ اسی کے ساتھ ہی رکھ دیں یہ بھی ادھر ہی ہو جائے